Selamünaleyküm dostlar. Geldik Redmi Note 7 bu cihazımız ve Mi 8 Lite bu cihazımız, bunların ses karşılaştırmasına. Öncelikle iki parçadan oluşturacağım bu sefer. Bir tane dostumuz sağ olsun yorumlara yazmış. Asıl ses karşılaştırmasını filmlerde yapman lazım demiş. Bu karşılaştırmadan sonra hemen akabinde bir tane küçük bir video klip daha hazırladım. Onda da 2-3 tane filmin fragmanını kestim, biçtim, montaj yaptım. Onlarla da telefonların film modunda, yani film izlerkenki ses tonuna bakmış olacağız. Öncelikle Redmi Note 7'de hemen gösteriyorum. Ekran full açık, ses full açık. Ve Mi 8 Lite'daki ses tonunu da açıyorum. Ekranını da açıyorum. Her iki cihazımız da mono hoparlöre sahip. Stereo hoparlör bu cihazlarda yok. Redmi Note 7 ile Bismillah diyorum ve başlıyorum. always want you, baby. I
doesn't even matter. Evet, bu birinci kısımdı. Bu birinci kısımda söylemek istediğimi hemen söyleyeyim. Redmi Note 7 daha yüksek, daha tok bir ses veriyor. Mi 8 Lite daha tiz bir ses veriyor. Hani ses desibel olarak Redmi Note 7 daha yüksek ses veriyor, onu söyleyebilirim. Ses kalitesi olarak da hani göreceli bir şey. Mi 8 Lite de diyebilirsiniz, Redmi Note 7 de diyebilirsiniz ama ben burada sanki Redmi Note 7'yi alırım ses konusunda. Peki bir de şöyle bir film fragmanlarına bakalım. Bakalım film fragmanlarındaki ses tonları nasıl olacak? Redmi Note 7 ile başlıyorum. We gotta get out of here. Where's Jade? Where is she? We gotta get out of here. Where's Jade? Where is she? To me, when I lose control, bad things happen. To me, when I lose control, bad things happen.
it feels good. We seek to destroy it. But it feels good. We seek to destroy it. That's right. That's right. That would be a bad idea. That's right. That would be a bad idea. Very human. Very human brain was miraculous. Very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling. Miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time you'll remember. Loneliest feeling not to know who you are. In time you'll remember. I remember black Lite! You'll remember. I remember black Lite, run! Lite, run! Michael. Can't explain. You know more about me than you're saying. Lita, some things are better left forgotten. Michael. Can't explain. You know more about me than you're saying. Lita, some things are better left forgotten. I'm gonna need you to stand way back. Forgotten. I'm gonna need you to stand way back. Tonight is not a game. Way back. Tonight is not a game. It is a hunt. It is not a game. It is a hunt. cross is new. It cross is new. It Hold on, mate. Members only. Hold on, mate. Members only. Did you bring it back here? You come back here without that bag. Did you bring it back here? You come back here without that bag. That bag. That bag. Guess what? It was worth it, mate. 20 grand. From where? Think your brother's bankrolling it. My brother. Guess what? It was worth it, mate. 20 grand. From where? Think your brother's bankrolling it. My brother did this. Evet, filmlerdeki video tonlaması da bu şekildeydi. Az önceki müziklerde dediğim gibi Redmi Note 7 daha yüksek, daha tok bir ses veriyordu. Tabii ki filmlerde de Redmi Note 7
daha başarılı oldu. O tok ses, o basın daha tok gelmesi Redmi Note 7'de daha başarılıydı. Yani ses konusunda şu an Redmi Note 7 aldı götürdü diyebilirim. Redmi Note 7 daha güzel bir tonlama vermiş oldu. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.